Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m ụnụ. Ekenere m nwoke kene nwaanyị n'ụbọchị taata bụ ahịa Afọ. Asị m ndụ nwoke ndụ nwaanyị, ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atakwa na azụ anwụna. Asị m ngo onye ji eko nye akwa narị nia bụ ngo dị mma, bụ ngo akwarụ n'eziokwu na ndụ. Asịrị m ya dịkwara nwa ogwugwu mma, ya dịkwaziere nwa anọsi ike. Ọmụnwa bụ chi nọ nso, ezi nwa na-edo aka ji ọfọ. Abịakwana m n'ụbọchị taata ka anyị si abịa na ya bụ ome program anyị, ebe anyị nọ wee na-adọwa agụ agba wee na-ekuzi nkuzi maka ihe mmụọ dị iche iche, wee na-ekuzi nkuzi otu mmadụ ga-esi wee na-ebi ndụ ka o wee na-abalị ya. Maka na nke bụ eziokwu bụ na mmụọ bụ nyanwa na-achị. O ji wee bụrụ na ife ọbụla emere na mmụọ na ọ ga-apụta iri ife na mmadụ. O ji wee bụrụ na ndị nwe ife na-esi na mmụọ wee kwa ụzọ fa wee tọọ ntọala na ndụ fa. Onye ọbụla ịfụrụ si na mmụọ wee tọọ ntọala na ndụ ya, nke nwa bụ onye nọ na mmadụ i wee na-achọ ka ị kwatuo ha, ịma nkwatuo ha maka na ị maghị ebe o bidoro. Na mmadụ anaghị ekpe ikpe karịrị ya. Mmadụ na nna ya anaghị agụ ọgbọ. Ma na nna ekene ọnụ bụ ndị na-esonye m n'ife emume a na program a. Asị m dịka ọnụ na-esonye m, kaba alụ ka ị na-enye aka na-agbasanya bụ ozi site n'ịdị na-eshare ya bụ vidio ka ọ na-erute ndị ọyị gị nakwa ndị dị iche iche. Maka na anyị nọ na age of information, n'ọkwa na information bụ ife ga-eset mmadụ free. The right information anyway, not every information. When you are not informed, you are deformed. O nweghị onye ga-eme ihe n'ụwa above the limit of information o nwere. Ọnya ka information ji wee dị mkpa. Amamife kasị akasị. Tupu anyị aga n'isiokwu anyị nwere taata, chetanụ anyị ka na-ekwu okwu maka monthly ritual maka ọnwa Nọvemba nke na-abịa abịa. Ọ bụrụ na o nwere onye ka nwere mmasị isonye anyị na ya mee ka anyị malụ n'inbox na WhatsApp. Nọmba m depụtara ebe a WhatsApp nọmba m, ya ọkwazi nọmba ị nwere ike iji wee nweta m na call. Ma na isiokwu anyị ji wee bịa taata, chetakwa na chi efokwana, ọ na-agụ ụzọ agụghị ọnụ, na chi fọrọ efo ya na ọkwa na-adị ugo njọ. Ọ na-abụ chi fọ n'igwe nwata akpọkuo chi ya, tuo chi ya afa. Wee na-asị gị nwa bụ onye ọma na-ege m ntị, ife ndị anyị na-ekuzi, ife ndị anyị kụzigoro, ị na-etinyekwa n'ọrụ. Anyị ekuzigo maka ịga ọfọ, anyị ekuzigo maka ịkwa aka ụtụtụ, anyị ekuzigo maka ọtụtụ ụzọ dị iche iche onye ọdịnala kwesịrị iji wee na-ajụcha onwe ya, wee na-agbapụsị ụchụ n'ọrụ akwụ, na ya na-ebupụsị ihe nseke dị iche iche, ihe elumonyi dị iche iche na-arụ ya, ka o wee na-amụkesị ka ife ọma wee nwee ike ịdị na-abịara ya. Maka na Igbo sịrị na ife ọma na anya na-akwụ, ife dị mma na anya na-akwụ. Anyị kwuru maka ịjụcha alụ wite ose ọjị, ịkwa aka ụtụtụ, anyị kwuru maka ịga ọfọ. Achọrọ m ịjụ gị nwa bụ onye na-ege m ntị, ị na-etinyekwa ya bụ ife ị na-amụta n'ọrụ? Ọkwanụ mgbe ị mụtara tinye ya n'ọrụ, i wee nweta evidence, your own confirmation. Ọkwanụ mgbe ahụ ka ya bụ ife anyị mụtarụ ga-abụ nke gị.
mana ịnụ ya ghaghị na ntị enweghị ihe iji wee mee, it still remain someone else's experience to you. But when you practice and have your own experience, it becomes your own. Anyị kwuru maka ịga ọfọ mgbasị gara aga, ekụziri m ya ọfụma. Gụọ bụ onye pụtara ụla n'ụtụtụ tata, ịkwọgokwa aka ụtụtụ. Ịkwa aka ụtụtụ anyị sita nne wee na-asachapụsị ka ha na-abụrụ ụchụ, ka ha na-abụrụ mbimbi aka ajọ mmụọ na mmadụ, ka ha na-abụrụ ọrụ akwụ, ka ha na-abụrụ ihe ọbụla bụ ife elumunyi nwere ike ime na ife ọma na-abịarụ gị n'ụbọchị mee ka ọ na-erute nso, ọ divert ya. Ọnya ka a na-akwọchapụsị n'aka ụtụtụ, sachaa ilu, gbuchaa ọnụ gị, were ose ọjị jụchasịa alụ gị. Ihe anụnwa kwesịrị ịbụ a daily practice maka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla na-mbụ onye ọdịnala omenala Igbo. O kwesịrị ịbụ a daily practice. Ya bụ ịkwa aka ụtụtụ na ịjụchasị alụ, were ose ọjị jụchasịa alụ gị, maka na ose ọjị anaghị eji iji ifere. Na ka ị pụtara ụlọ ụtụtụ were ose ọjị jụchaa alụ, ihe ị na-agbachi gị bụ na ụbọchị tata na njem ụbọchị gị tata nwa ga-abụrụ gị njem ose ọjị na ọma mbụ iji ifere. Ụchụ ama mgba gị, ịma njekwudo ife ọjọọ, onwekwa izuzu ọjọọ ọbụla nke si n'aka ndị ilo abịa chi gị n'ijiri ose ọjị a wee buchapụ ya. Ọnya bụ ihe ọ pụtara. Ọnya bụ ihe ọ pụtara na ilu ọrụ gị, ebe ị na-azụ ahịa, ebe ị na-alụ ọrụ, na ụkwụ nwoke ga na-abata, ụkwụ nwaanyị ga na-abata, na ụchụ ama mgbachi iru afịa gị. Maka na ọ bụ ụchụ ịgbachi iru afịa na-ebute na mmadụ nwere ike ịnọ nkịtị na shop ya onwe ihe ọ na-azụ. Spiritually, o nwere ihe, something is wrong. Mana ihe anyị anaghị afụ anya, mgbe ụfọdụ ọ naghị ekwe anyị nghọta. Mana ọ bụrụ na ị nwee ike na-pay much attention to those things anaghị afụ anya, ịfụta that na ihe ị ga-ebido na-agbanwe ihe ndị ị na-afụ anya. Maka na to correct the physical, you go to the spiritual. That is where the foundation lies. That is where the foundation is. Ọnya bụ ya bụ ose ọjị iji ajụchasịara ya bụ aka ụtụtụ. Ọkwa ndị Christian sị na tupu ebule Christian na a ga-amụ gị na baptism. Water baptism become the gateway to Christendom. Otu akwazi before ụka bido kụziwe ife a, ọdịnala na omenala Igbo ebidogo meweri kemgbe ụwa bidoro. Na mmadụ pụtara ụlọ ụtụtụ ga-esite na mmiri wee initiate the day. Ga-esite na mmiri ga-abanye into the day through water ritual. Akụzigo gbasara ya bụ ịkwa aka ụtụtụ na ihe ndị ọzọ. Ihe m na-eme bụ ka m chetakwalụ gị, maka na ọ ga-amagbu onwe ma ọ bụrụ na ị na-amụta na-etinye n'ọrụ. Ihe m chọrọ ịdị na-anụ n'aka, ọ eziokwu na kemgbe m bidoro nkụzi gbasara ọdịnala omenala online, ndụ ọtụtụ ndị mmadụ agbanwego site n'ihe ha mụtara n'aka m. Ọtụtụ ndị mmadụ wụwara ọfịa kemgbe awagidogo onye bụ ọfịa wee pụta ụzọ maka ihe ha mụtara n'aka m. Ọtụtụ ndị ụwa gbarụgharị na-amala aka nri na aka ekpefa enwego ike chịkọọ ndụ fa, enwego ike nwee udo nke obi, enwego ike na-ebuchapụsị ihe ọgbata uhie dị ha na ndụ site n'nkụzi na-ekuzi. Na-agwakwa gị nwa bụ onye na-esonye m ka ị kawakwa alụ. Ọ bụrụ na ị nwebara your own personal experience and conviction regarding ọdịnala omenala Igbo, then you have to step up in your practices, especially as regards those. I'm aware that now spirituality bụ personal lifestyle, personal thing. About someone else experiencing and then telling you. It's more of what you experience yourself. You got to I am in the agwan them mmadụ that seem to depend so much on dibia. No, but dibia ga-emelụ m ya.
n'ọbụ ntụ dibịa agba afa, n'ọbụ ntụ dibịa alụ ọrụ, n'ọbụ ntụ nke eme maọbụ nke eme, someone else doing for them. But they forget that they need to take actions on their own. Ofu ife nkuzi m ga-emerụ gị bụ na nkuzi m ga-eme gị ịdị self-dependent n'ihe ị na-eme and fulfill the need. Ị ga-adị less dependent on people. Ịghọta na ihe anyị na-achọ na uke enu dịkwanụ gị na uke ana. Maka na ihe anụnwa bụ ihe anụnwa mgbalụ gị na bụ nyawa informal my teaching online to make people self-dependent n'ihe gbasara ihe mmụọ. Because over-dependent on the other person for your spiritual life have rendered people, disappointed. Omego ndị mmadụ adụ disappointed. Omego ndị mmadụ a na-afụta ọdịnala omenala as something bad. But when you understand that now, you can actually do these things yourself. It's about what you do for yourself. Then, if after that now, you will no longer blame anybody. You find the need to take responsibility for yourself. If after that now, ihe dibịa ga-emelụ gị is just few where necessary, extremely necessary. What a spiritualist, a pastor or whatever can do for you, if no, it just not minor, but it's not always every time. Although no, that spiritualist you find out that you do more things by yourself and you get more results. I want to set you on that standard. Kemgbe m bidoro nkuzi na Facebook since about 4 or 5 years now, a lot of people have testified on the light they have received in their life through my teachings. And all maka na ha na-amụta na-etinye n'ọrụ. Ya bụ ka ị na-esonye m na live program a anyị na-eme kwada kabal ife ọ na-emụta na-etinye n'ọrụ. Practice them. Practice them. Tata anyị na-ekwu okwu maka aja, ịchụ aja, the importance of ịdị na-achụ aja. Aja bụ ife a na-afụ anya mmadụ na-eme. Ife a na-afụ anya mmadụ na-eme maka iji nweta ife ọ chọrọ. Ya, ife a na-afụ anya mmadụ na-eme nke nwere ihe nghọta dị omimi, nke o sikwazi na ya wee na-atụ anya inweta ife. Ịchụ aja. Maka ọtụtụ ndekọ ya ekwula na ịchụ aja, ha na-ajụ gị, how do I go about it? Maka ihe are usual question of people. The idea of people, na-enwe ndị mmadụ na-enwekarị gbasara ịchụ aja bụ that thing dibịa na-eme, nọ ndị dibịa na-achụ aja. Dibịa na-eme ya bụ dibịa ọkpakọcha ife o buru jee ruo na mmiri, ọkpakọcha ife o bupụọ n'ezi, o mee nke a. But ana m achọ ka ịghọta that na ịchụ aja, it's not just about nke ahụ dibịa na-eme. Every now and then in the life of every living person, ọ na-achụ aja. Aja bụ giving out something to receive the other. Giving out something you have to receive what you need. That is aja. That is perfect definition of aja. Giving out something you have to receive something. Ịghọta. Ya mere o nwere nkuzi nyere ụnyaahụ, somebody was trying to correct me. Na ọ bụla
so no blood ritual, no sacrifice or something. Sacrifice. Ịma mgbara anyị ụnyaahụ na sacrifice iche na aja. Eziokwu na abịakwa onye na-ada anụ Igbo. Ị chọọ ka ịkọwara ife bụ aja, ị nwere ike use sacrifice, but sacrifice does not perfectly define what aja is. To a Christian idea of making sacrifice is selfless offering without expecting anything in return. Hey, what that is sacrifice to them. Selfless offering without expecting anything in return. Ihe agba asị. Ihe abụla aja. I can do an idea of sacrifice iche from aja. Dukwa ordinary omenala si wee ghọta ya. Every aja ọbụla have something in expectation in return. Onya mere o ji wee bụla aja. Na aja bụ ife mmadụ iwere ife o nwere nye ka o wee nweta ihe ọ chọrọ. Na mụ nwere this no, let me not use this. Na mụ nwere this candlestick is my own. But then I have this candlestick in quantity. But what I need, what will I say that I need now? Okay. I need a shoe. Akpụkpọ ụkwụ. I don't have akpụkpọ ụkwụ. I don't have a shoe. But I have this candle. Therefore, what I will now do is that I will take this candle, njekwulu onye nwere shoe. Asị m ya na biko, take this candle and give me shoe. Trade by barter. That is aja. Onye ahụ wee, okay, onye ahụ nwere shoe, o need the candle, mana o nwere shoe, mana o nweghị candle. You understand? O nwere shoe in quantity, mana o nweghị candle, mana mụnwa nwere candle in quantity, mana enweghị m shoe. And mụnwa need a shoe, nyanwa need a candle. Therefore, ejekwu m ya we exchange. Mgba, lee nke a nụwa nye m nke a. Aja ka ọ bụ. When you understand aja in this sense, ị ga-aghọta your definition and understanding about aja ga-change. If that out now, no blood just that thing dibia na-eme. It's not about that thing dibia na-eme ga-aja. All those things are aja, but I'm telling you that now it have wider scope than just limited to that. So in every aja, there is always something in expectation. Because as a matter of fact, onwere ihe nọ n'ụwa dị free. There's nothing that a man gets in this life that is free. It must cost something, either before, during, or after you have received it. Do you understand? Take for example, our breathing, ume na-eku. Ịmana ị na-achụ aja. At every second that you breathe, ị na-achụ aja. Aja ị na-achụ ọbụla na ị nwere carbon dioxide within your system. You have it in quantity and you don't need it, but what you need is oxygen. What you need is oxygen. Then, on the outside, in the environment, the natural environment, the plants, the trees and all that, they have oxygen in quantity, but they need carbon dioxide. They need carbon dioxide, which you have. They themselves have oxygen, oxygen excess, or GM. Man, here need carbon dioxide. So what happened? You yourself, you give them out. That's your carbon dioxide that you have in quantity. And then they give you back oxygen. Aja. At every second in life, every human being na-achụ aja. To remain alive. That is the ultimate aja. If you refuse to give out that carbon dioxide that you have, you cannot receive oxygen from them. And what will happen after some minutes? You can imagine you cease your breath, that this carbon dioxide that I have, I don't want to give it out. Because you don't want to exhume, you don't want to exhale carbon dioxide.
so that the plants and the trees and the natural environment can receive them. You don't want. How will the oxygen fa? And what will happen to you? With time, gain more. The person will just die. Do you understand? So I'm trying to explain to you that now, when you hear the free, even the air, the oxygen you breathe is not free. Ịchụ aja wee nweta aja ahụ ịchụrụ bụ na inyere your carbon dioxide to receive the oxygen. So life is all about aja. It's all about aja. Now, to go further, aja bụ ịdị na-achụ aja na-enye aka ihe anyị na-arịọ n'aka mmụọ ka anyị wee nwee ike nweta ya. Agwara m anyị in our previous teachings that na ụwa anyị nọ n'ihe bụ ụwa trade by barter, exchange, trade by barter. That na ọ bụrụ na ịchọ ịmata ife from the elemental forces, you have to approach them with something in your hand in order to offer to them and then receive the one you want. We are living on this plane based on contracts. That for you to receive this, you have to give that. Then that now, the various materials they serve also, apart from being a means of exchange, they also serve as a means of sending forth message to the elemental beings. Do you understand? So that now, when for example, you could put your carbon dioxide, and then the plant, the trees, the natural environment receive them, automatically their understanding is that yes, what you need is oxygen. They will supply you the oxygen. It's automatic. So, knowing ọbụla na-achụ aja, ịchụ aja na-enye aka to hasten up or to facilitate we receiving what we want. Ịchụ aja na-enye aka mmadụ build ihe mkpọrọ energy potentials and reservoir. Energy reservoir. Aja ọbụla ịchọrọ na-generate energy for your own utilization. Aja ọbụla ịchọrọ na-generate some energy, some amount of energy for your own utilization, either now or later. That na-achụ aja, every spiritual person naturally have a reservoir. A reservoir just like a storage tank spiritually, where energies are stored. That now the energy that you utilize, you also generate. The energy that you use, you generate them. You generate them. Site na ịdị na-achụ aja. Ana m ada agwa ndị mmadụ na ọ ka mma ịdị na-achụ aja da ma ịdị na-agwọ ọgwụ na-akanyesi onwe gị n'alụ. Maka na aja ka ọgwụ. Ọ bụrụkwa na ịgwọ ọgwụ na ọjọka. O nwere ndị na-asị na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịgwọ ọgwụ so na part of ome, not ọdị, but ọwụ ome is part of our omenala. Maka na after all, most of the aja anyị na-achụ bụkwa ọgwụ. Ọ ihe akpọziri ya ka ọ bụ. For example, na a na-achụ aja aka ogheri, aja ọgbọ na uke, aja nke a na nke ọzọ. So na ekeriwe ọgbọ na uke. Aja emechaa ya ebupụọ ya. Ọwa aja maka na ebupụrụ ya ebupụ. Emechara ya ebupụọ ya, mana ultimately ọwa ọgwụ maka na ọ gasị things apakọrọ bịarụ together wee kwubie okwu na ya.
but ka anyị go that one aside. Mana ihe na-achọ ịkọwala anyị bụ na aja na-enyelu mmadụ aka ihe ahụ ọ na-aya n'aka mmụọ onwe ike build enough energy to manifest it. Akọwala m anyị mgbasị anụnwa enyere m instant that na enwere some people that have much energy potential, energy vibration to manifest their desires more speedily than the other people. That na such people, ha mepere ya n'ọnụ ha declare their need, their desire. Almost immediately they receive it. While some other persons will require longer practices to receive that same desire. I give an example with building, house building. I gave an instance of building a duplex, for example, a duplex, let's say 5-bedroom duplex. That now somebody with enough resources, both financial and the human energy resources, to build a duplex. Such a person can build that duplex within a space of 3 months only. 3 months. Although duplex deliver a mother akwabani bili. But somebody that don't have much resources are readily available, or it take like up to a year, 2 years to build that same duplex of the same size, everything. It is because the difference here is because of the availability of energy resources. Now you want to know again that your prayers take longer time to manifest. Why the other person, that person have more energy in his reservoir than you. Because everything is about energy. Energy is our spiritual currency. If you are rich spiritually, if all goes about that now you have much energy stored in your energy reservoir. That is what it means. If you are poor spiritually, what it means is that you have little or no energy storage in your reservoir. Your reservoir is empty. And that is why I so much encourage energy synergy. So, that na aje na achọ na-enyere aka to build up enough energy to manifest your desires. Ndị anyị na-achụ esila aja with the elemental forces. Chi anyị, ndị ichie, aja ani, anyanwụ, mmiri, nakwa ndị ezumezu mmụọ ndị anyị na ha ebi ụwa. Ọ ndị anyị na-achụnyela aja. Anyị na-achụnyelu ha aja wee na-agba ha were nụ nke anọ aka unu nye m nke niile. Do you understand? That is aja. Aja nọkwa ọ dị ka, you know, ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere, you are asking for something, you desire something, and you are asking for it just with mere mouth. You say, this is what I want. You are just saying it. You are just declaring, just like making a declaration. Now, for that your declaration to come to manifestation, again need energy to fuel it, to build it, to manifest it. I believe that now once you desire for something, that thing you desire automatically, the foundation is laid in the ether, in the ethereal environment, or in the astral. Once you say that I want this thing, and you declare your intent, your desire for it, either by your words of mouth, by your thoughts, by your desire, by your emotions, by your visualization, automatically that thing obidogo build in the ethereal environment, in the unseen part of the universe. That is what I mean. But then the building
the time it takes to build before because all get build chat there in that unseen environment before opportunity in the scene. The time it takes for that your desire to build in the ethereal is dependent on the amount of energy you have stored in your reservoir. Do you understand? Anything at all you desire. That is why I always tell people, be mindful of your desires. Be mindful of the things you say, the things you think about, the things you imagine, you visualize, the things you feel in your emotions. Because the universe does not understand whether you are sending these vibrations as something you need or not. Once you are sending for the vibration, the universe will understand that actually this is what you want. How can I receive you and now multiply here and now return where to you? That is why if your emotions and feelings most time is of negative, you end up creating more negativities for yourself. Man is creator of his destiny. Yes. So, aja ga-enye aka ka ihe anyị na-arịọ n'aka mmụọ ka o nwee ike ịpụta ife. Ihe a na-akọwarụ gị bụ spirituality. Ọnọdụ ka mmadụ bịara, mmadụ kọrọ, okay, during farming season, you planted yam, for example, yam ji, you planted yam, and then that planting of yam is like you declaring your desire. Because when you take yam and then you sow it into the earth, what you are telling the earth, the instruction you are giving the earth is that I need yam. You need the yam. And the earth will receive your yam. You understand? Now, after declaring that your intention and giving that instruction that this is what I want, iwole aja wee megini wee kwado. Iwole aja wee kwado. That aja I ga-eji wee kwado will now improve the quality of the yam and also its time of manifestation for you. And how do you now, and many instance with ekoji that you planted yam. Now, the aja I ga na achụnyezi now will now serve as naturally when you plant that yam, the earth, the sun, the water, the air, these four natural elements will go into action on that your yam. Now, go on where it is on your own. On your own. That is where you see farmers sometimes. After planting that yam, you will make sure that you uproot weeds growing in that farm. So that ka weed gane choke na the yam. Ajakobo. Ajakobo within ya it ne focus ya afifia no na ebe ịkọrọ owaja. Because you are maintaining the atmosphere to be conducive for the yam to produce. Therefore, you are removing the unwanted weeds and the grass is there, so that the yam will be able to have all the nutrients to itself. Number one aja. Number two, ọbụ na ji ahụ bịa na-epupụte abịa iwete staking stick irunyere ya iwere omeji ahụ tinye na ya o wee na-alị. That staking stick itinyere there, that action you have taken bụ aja ị na-achụnyere ji ahụ. Do you understand? Ọwa aja ka ọ bụ. Then after the yam have climbed the staking stick, ị bịazie gbunyesi oni that will further take the yam up to receive enough sunlight. Aja. Then, furthermore, you see some persons charge like that. Abia, at some level or at some stage in the farming, habia heje wote nsi ọkụkọ ma ọ bụ nsi ewu ịghọta manure etinye sie na ji ahụ
etinyesi ya na ji ahụ. Ịfụta that na oge a ga-etinyesi ya bụ nsị ọkụkọ ma ọ bụ nsị ewu, all those manure na ya bụ ji, ịfụ ya bụ ji ọbịa ine ya anya, ọ ga-egosi gị that na yes, that o receive gokwa na much energy. That manure itinyere na ji ahụ bụ gịnị? Aja. For the different levels of aja ị na-achụ for ka ji a wee nwee ike inye gị ihe ị chọrọ. Because you don't just wolu di ji itinye ya na ana di ya ịgbapụta ya azụ, o meji pụpụtezi ọ na-arị na amị, anyanwụcha olegbuo ya, a na-elegbuo, afịfịa bịa otokpo everywhere, ji ama nkutewu ume. Ị hapụ ya like that, at the end of the day ị ga ka ị gwuru ya bụ ji, what do you expect to get? That is why people walk like, elephants and are eating like ants. People expect so much, but they get little because they didn't work for it. So if that now, it does not end on just making a declaration or making your desires known to the universe. You have to go further to ịchụ aja, to build up energy in order to manifest that your desire. Site na ịchụ aja. So na ịchụ aja dị mkpa. Ịchụ aja dị mkpa. Go na onwe gị, let's take for example. Okay, let me make use of the most common problem I know there, because everybody wants money. 99.9% of people asking for things. Here I ask for money, wealth, money, open door, money, especially working. Now, can you yes, ị na-ekwu, ị na-ekpe ekpere, ị na-ekpe ekpere, ị na-asị ihe nchọrọ bụ ego bịawalụ m. Now, are you ready and willing to make sacrifice? No, maka ịchụ aja ka nyewe ego ahụ wee nwee ike bịa. Ị dịkwa ready for it? Ị dịkwa ready for it? Maka na every desire have its own pattern of aja to manifest it. Ọ bụrụ na ịhụ mmadụ na ị na-asị na ị need ego, Chineke nyanyewe ego, God give me money, Jesus I need money. Otu esi adị ekpe ya, ị na-ekpe ya, ịma ndị ụka. Just with Bible, a na-ekwu ya, a na-ekwufusi okwu. I need this, I need that. Now the difference na ọ bụrụ na ịbụ onye omenala, ị ga-aghọta that na ikwucha those things, iwere aja wee kwado ya. Ka ị na-achụkwa dị aja, ị na-ekwukwu ya. Ị na-declare kwa your intention. Maka na aja anyị na-achụ ọ bụ na you are giving out something to gain something. O nwere reason iji were achụ aja. Okay, niile idile ego. Okay, ekwuo m nketa anụ a. Okay, mụnwa bụ Shino, so I need money. Money to do a lot of things. And then after ka m kwụsịrị ya, ewa m si okay now, akwakọ m ife, ejekwu m ndị otu m na mmiri. Wedosia some things, tinyesia na ife, wede eje na mmiri, eburu m eche m ndị otu m n'iru, asị m fa biko, n'ọkwanụ na mụ na ha wata, we are the same, we are one. Biko agbapụtara m ọnụ ka unu nyere m aka na ihe nchọrọ ụba ego. Ọ ya ka m ji were ihe ndị a wee bịa. That thing iji na bụ aja. Ị na-asị fa biko, take this, ka unu nyere m aka ka ego a na-ekwu okwu ya ka o nwee ike pụtara m ife. Ikwucha iwere ya ịdọwalụfa. Ịchụpụgo aja nke ahụ, number 1. Then ka ị na-emekwa expect of that ego, enwere ike ije gbaa afa. A na-asị gị na ndị uke na-enyekwanụ nsogbu, na ndị uke na-aghasarụ gị ife. Ndị uke ahụ bụ weed. Cheta ihe m kwuru maka ji akọrọ akọ. Ji akọrọ akọ. Ndị uke na ọ dị ka weed growing in your farm that doesn't want ihe nni kọrọ akọ tokuru ume ndụ.
that are trying to choke your crop. The weed, that is uke. In another term of it, uke. Makan people will be asking, iya bana mada afesi na nini dekwa na ịchụpụ aja uke ojuba akeli ihe bụ uke. The simplest explanation about uke be hang balogena. That na gwa akwalu ji ma akwalu nni ma na ekolo aka ma na ekolo ede ma bụ anything e planted. And then some unwanted weeds are growing there too to choke down your plant. Those weeds, either in human or in spirit term, they are trying to choke that your desire, so it doesn't manifest the way you want. Onya buke. Ijaba fa sigini ya chopo na ajuka si oke ngba eme a chopo onya wa ajuka. Nyawe chopo ajuka bu within nya edne iwopu sinya bu afifia puru na ebe kololo. A chopo nya wa ajuka bupia. Efokwa iru ọrụ ga-eghelukwa anyanwụ na-acha ọ na-acha direct to the yam ọ na-receive ya wee na-produce. Do you understand? Ma gba afa asị gị aka oghele ma ọ bụ asị gị ndị amoosu. These are weeds that are trying to choke your plant. That is how I simply explain it to people. Maka onye onwe ka na-achọ ka ị bịa ka isi area drawing of what we can look like. Agbange na na-esi n'ife a na-afụ anya na-aghọta ife a na-afụ anya. You understand? So asị ọ ọgwụ ke ma ọ na-akụ ma ọ na-amoosu ma ọ bụ na onwere onye gwọrọ ọgwụ ka ịma ịghọta ịdị na-aghasasịrị gị ife. Ya bụ ịgwọ ọgwụ ahụ ya n'ọdụ ka somebody na-ekọchara ya bụ ji. Somebody ewere ife na-eme ka ji lee nya ka ji ahụ ịkọnye na ka o lee without producing were rajuo n'ọrụ gị. That is what that ihe agbatara n'afa na o nwere onye gwọrọ gị ajọ ọgwụ. You understand? Na-ekọcharụ ji, somebody je were poison na-egbu ji gharị gị n'ọrụ ka ji gị niile anwụsịa, so that at the end of the day you don't get anything out of it. I wee gbaa afọ wee gba gị ihe a na ihe na mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ na o nwere ọgwụ na-aghasakwarụ gị ife. Wee si oke ka ihe a ga-eme ka emebie dị ọgwụ. Asị ọ naghị emebie, ịkwụọ dibịa ụgwọ ọgbakọsị ife ọrụ gị ọrụ imebi ọgwụ bupịa ka emekwara ya. That's your yam, that's your desire, ebidokwa na blossom. But if you don't do that, that yam will end up wasting. I may use that yam of a thing, that planting, that farming, because sometime last year, early this year, the most apply the best way of understanding spirituality in application is in farming. If we call, that is why Igbo adeji ihe gbasara call wele egwu, because it's part of our spirituality. If you want to understand spirituality and how things work in the spiritual realm, look into Igbo farming. Our farming system, the way we go about it, the various stages of farming and all that before the harvest. That is it. So just to make sure that now that's your desire, no more anything chokulia, call it free to manifest. If that now they won't email your war or aja. I can I mechi higher me is either neighbor more lazy more neighbor narianago more nearly the enemy. You understand? So where body aja, and you are doing them to make sure that now your desire don't get cut short. How we can manifest here. And when much people that have much battle in their life to face, Melo that now for their desire to manifest, it goes through a lot of struggle. It's happened normally some land they are be called only some land, some areas of land. Ya be called, for example. Ogi ye je wuye, ine wup techa jiho na ki itinyen. Man ogi ye ji wuye, ine wup teji haka mado.
ma ji ya ha ka ụkwụ na-abụ amakọtara ọnụ. You understand? Obuchacha, the land is just so much good and fertile for yam produce. Ịghọta? Ọ na-eme even like in most part of Igbo land, there some part of Igbo land that have more yam producing potentials than the other. On our side, the Ebonyi State, some part of Enugu State, you might go side the Mbago, their land, the more favorable to producing certain crop. That is why I have anywhere than most part of Anambra. She goes with, farm produce. Man, I wonder why part of Anambra here, we are blessed with trading. You understand? So, and we got selling potentials, selling in people, in various land. I can just abandon man na ane buotu manaja and abulotu. You understand? So, if you now happen to plant your yam in such land that have much potential for yam produce, you will not have to do much work there to have much harvest. You will not have to do much work there to have much, or even if you do much work there, the much work you do will be commensurate to the harvest you receive. That is, you got look like ant and you eat like an elephant. You understand? Otu akọ na ndụ ndị mmadụ. O nwere ndị na ndụ fa nwere little potential for manifesting certain favors, certain desires. Therefore, what they need to do to manifest that desire is that they work harder. Let's say, for example, you are a kind of person that you grow up in life to meet a family that is, their spiritual foundation is devastated. And maybe so go everything. The protective walls of the family is broken. The spiritual protection of the family is broken down. Ndị ichie onwe ọzọ na-agọrọ ha ọjị ma ewulozikwa okwufe emebie na afọ obife emebie na akpari ọma emebie na owugwu na ụda emebie na everything agwụ emebie na nothing onwe energy reservoir that is reserved, that is in the family. The energy reservoir of the family is totally empty. And when you're in this kind of family, you find out that you will do much work. To manifest your desires. In a mother can hear me, and I want can have one. So, in such family, if that now you are prone to enemies attack. Ụzọ ọbụla mmadụ nwere ike iwere nzu like this kwuo okwu ọjọọ fopia na ikuku gbaa afa gị ọ wụrụ ịkwụ nsị ọ dị nya ọbịa lewe n'isi gị ozugbo maka na gịnị you don't have that family protection. Ifuta that na iso ikonye godu ji ya I declare godu a desire, a lot of attack abia to that your desire to choke it. Ma ajo ijende mmadụ ma whatever ma kogere ma uke ma whatever, they will choke up that your desire and it will die. So if that now you in such family aji ga-achụ ọ ga-adị ka isi ebe anụwa na Maiduguri ọ ga-ebu ibu. You have to labor. When you declare your desire, you have to labor so much to protect it, to groom it, to prune it, some little produce. Man, I just take for example, in a family, that family in an Igbo family, if a batay Arobinago then is still there, very much functional,
nwa diọkpara na ngwulu ahụ na-emedosi ihe niile dị ya. Ndị ichie nọ dị ya. Ịfụ section of agwụ a na-emedosi ya na-enye ya oke. Ịfụ aja anị nọkwa ya, aja anị dịla a na-achụnyere ya aja. Ịfụ ogwugwu nọ ya a na-achụnyere, a na-enye ha nke ha. Ịfụ mmụọ niile, all the spiritual foundations are active and standing right, and it has been like that for ages. If that now such family, their energy reservoir, their spiritual energy reservoir is overflowing. It's overflowing. If that now go on away, you see from such family. Once you make a desire known to your forces, instantly you will see it manifest, because enough energy in the reservoir God draw will manifest your recognition. And among much enemy attack, in such family, in a war with Burata, once you will all go at such family, was body of Nabata, Arabinago, Ndishi, Agu, Ajane, another the week, a wolotari, Piapo the always, Eljana Hat here, will be the ogun. No matter the level of the energy of the ogun. Mother got away buata, or such family, it no go work. Because even the ogun bata self, he and share mail, they will send the the smallest spirit not there. The smallest spirit, none of the family akamolofo, this share a lot at the year, Siamba, Piapo Anofies, or Pialo the ogun, Piapo Quay bossy. This shaman could do know she herself though, because all the two they all would be too low for them to handle. So they will send a lesser more if such terminology actually exists. So go on now such family you are wasting your time and energy. Because the KNS at this program, try to share the video. Share it massively so that many people will get to receive the message. So if you find yourself in this kind of family, many families that have so much energy stored in their reservoir that now most people see from that family where they find life easy. Ihe ọ na ha tinyela aka ọ na-aga ebe ọ bụ na ha jere ife ọma na-emelofa fa na-akpata akọ na ụba natural wealth ọ bụrụkwa nke na onwere ebe ha binyere aka. Ifu ego fa iche na ha abalụ court ma na ha gwara oke ite mana onwe ha gwara na ọ bụ the energy reservoir stored up for many generations nya ka ha na consume. Mana such family ọ bụrụ na the new generation not there that are enjoying that energy stored in the reservoir, they're enjoying everything. If they finally enjoy and they forget to also reinvest into that reservoir, if that na such family, their energy reservoir are they dried up. The generations coming in that family be the tower of fear. You understand? Because energy is generated and utilized. Otu can use here, can refill require back. Onya mena dibia alụ go ọlụ dibia na agba price for ọlụ ọ na charge kọta gị ma ego ya eji wee refill kwa energy after call sere gị dị ọlụ. Because ọlụ si alụ gị nya bụ ọlụ ama nya wee refill energy no na reservoir ya o ji wee lụrụ gị dị ọlụ, then nya na onwe ya will be suffering because his reservoir will be drying. That is energy for you. That now energy is our spiritual currency. If the importance of Aja, that now where you have more energy in your reservoir. You have much protection. You have much potentials to manifest your desire. Oh well, many families that have so much, their ancestors so much big energy reservoir stored with energies. Ha gbara ọtụtụ mbọ, ha na mmụọ jelu njem. Ha nyejuchara mmụọ afọ. Mmụọ na-emelu fife, na-emelu ọmụ fife. Ọmụ fa in this present generation ha pụtazia. Ebe ọ na-afatiela aka ego, ebe ọ na-afatiela aka ego ife ọma na-emelu fa.
fa amagbusia chọọchị fechie na Jizọs na-emele fada tem fechie na ọchịnwe onye ọcha fa na-agbọkụ n'ọnụ ụka na-emele fanya bụ ife na-eme na ọ na-abụ ụzọ na fatile aka ego a na-abịa fa amahọ na ọ bụ mbọ ndị nna nna fa gbalụ fa ya ghọta mana mgbe chifa ya nọzi wee kpọfụ ọkụ ọbụ fa nwa anwa wee jezie mebie nya bara obi na-agụ mebisi ihe dị anya anọ n'obi ahụ wee kpotọọ ghakọtọ ihe niile dị mfe ebido mmụọ apịawa afọ ụtarị mmụọ fa ghọta n'ezie na ya Jizọs fa na-agbọkụ you cannot even help or help chabala ndị Europe ndị befa bịa wuruzie ngị nwa onye Igbo fa onye anyị wee ghọta ihe a na-akọ. You understand? So human beings varies. Eji na mụ ana ebe a na-akọ ọrụ wee kọwasịa ya. Ọ bụrụ na ịghọta nke a nke m na-akọ gbasara oyibo m na-asụgasị ata isi ya eji maka ọrụ ugbo nke analogy nyere about it wee ghọtakwa ihe m na-akọwa. That na aja ị na-achụ n'ọdụ ka ịbanyeru your desires aja n'ukwu in order to stand well to manifest. That is aja. Yeah, ama no ndị ka nwee ike dị confused about aja. Kedu maka ụfọdụ ndị they used to ask that question. Kedu dị ka aja mma na-achụ? Agbara m that na aja is simply what you give to receive what you want. Anything at all. Anything at all. Eji m ume anyị na-ekwu wee gba anyị wee mara anyị atụ that na you're breathing every day, every second, not even every second bụ aja, because you are giving out something to receive something. Ọwa aja. Anything you give out in expectation for what you want, ọwa aja. N'iwole ego kịta anụnwa ifu onye agụụ na-agụ isi ya nne ma nna na-egodo ego a ka iyegoro mmiri ya ọkwa aja aja ka ọ bụ, provided that you have the intention that by doing this ka mmetakwa ihe dị otu a na-achọ. Aja ahụ ịchọrọ will add to your energy reservoir. Na-epụtara otu anụ agwara m ya na aja ka nkụ aja dị too numerous. Okay, n'igburu chi ga anụ ọwa aja. N'ijekwuru mmụọ be nna gị ịgọrọ ya ọjị tụọ ya nkwụ gbuoro ya ewu ma ọ gbuoro ya efi ma ọ gbuoro ya ebunu ma ọ gbuoro ya ọkụkọ ọwa aja. N'ije na mmụọ ikwu nne gị gbuoro siere ya ite ọwa aja. N'ijekwuru ndị otu mmiri gị gorosi ụfọdụ ife wee gaa di ya aida na ịgara in person ma ọ na ise ndere mmadụ ka ọ gaalụ gị mebi dibịa ọ gaalụ gị ejekperu gị ile ọma ọwa aja ka echunyere fa. It adds to your energy reservoir. Okay, n'ichenjisila ego pụọ n'ụzọ ebe ndị ayọ na-anọ ike inye ha the money ọwa aja. If let me tell you, most people that rule the wealth of this world, most people, the wealth of this world nọ n'aka bụ ndị ha ghọtara n'ezie that na aja is what make way. If such people, if efe na-achụ na aja, let me tell you, you can never make wealth in this life. As far as all, it have to do with this our artificial wealth, but currency, money, ego. You can never make it in this life without aja. That go eziokwu. Especially aja that have to do with blood, animal blood, ọbala anụ. Ịghọta? Maka ụfọdụ ndị a na-asị that na animal blood is a blood part of na ịchụ aja anụ na ọ blood part of omenala. Ndị na-eji akọpi omenala ndị India na ndị ọzọ na-enye chife apụl na karọt. Ịghọta? Asịzie gị that na ọbara na oso ha. Asọkwa na inye
mmụọ mkpụrụ isi na ọdụlọ mma ana m enyeta mmụọ mkpụrụ isi well you understand ana m emeta anụ nwakwa mmụọ m adị enye mkpụrụ isi ọ bụla ọkwa sọ ndị mmiri ịghọta ana m eme na-emekwazi ọbala after all ọjị anụ anyị ji aga ọfọ ọkwari mkpụrụ isi ka ọjị ọ mkpụrụ isi so onwe ha mmụọ m adị enye mkpụrụ isi ịghọta mana ọzọ isizi m nọ mkpụrụ isi bụ the only n'ọbala the bad asịrị na ụga aka ụga whatever ndị a na-asụ ọdụ ụzọ asụsụ a na-agba gị n'ọbala na ọbụla mana nwanne if you want to build ihe na-boost energy reservoir energy nọ na reservoir gị bụ ọbala aja ọbala ịchụnyere mmụọ asọkwa ngị ọbala mmadụ ọbala anụ ọkụkọ ewu ebunu efi ị na-achụnyere mmụọ ọ na-add much energy to your reservoir ịghọta ihe na-ekwu especially when you are expectant of wealth run in blood. You have to use blood to generate more of it, coupled with akọ na uche eji akpa ego nakwa ihe ndị ọzọ. Let me not go much into detail on that. Mana ana m agba gị aja ka nkụ aja erike ụdịka aja mmụọ abụchi nọ nso na-achọ adụm achọ aja mma wele achọ ifere aja na-achọ na mụ dị ndụ today if not many people for don just ma ụfọdụ ndị akara ifopụgo m just efopụ m atọpụ but why am I alive today bụ aja adụm achọ aja m mma ifere aja na adụm and sometimes I don't plan it adụm like as far as nke m emere onwe m adụm plan ya like okay tomorrow na mmemme ihe dị otu a ebido m today wee plan wee no adụm some only few can na plan n'ebe na mmegburu mmụọ anụ asị m mmụọ oke ụbọchị dị otu a na-abịa na mmegburu gị anụ that was mana most of the aja 90 or 80 or 90% of aja na-achụ I don't plan it adụm achụ ya mma enwere m ike ịdị na-agala onwe m n'ụzọ like this ọ kụọ m n'uche m chụpụ aja nwa aka na-abịa wepụta wallet m were ego any amount from there were m ya kwuo okwu tụpụ ya n'ezi na-agala onwe m ọwa aja enwere m ike larụcha ụlọ teta kịta anụnwa ọkwụọ m n'uche mgba apụọ m egolo m 4 pieces of cowrie or 7 pieces or whatever were m ya kwuo okwu nkwuchi okwu apụọ m n'ezi gasị ya aja ka ana m agala onwe m enwere mgbe ụfọdụ ọkụọ m n'obi otu anụ mụ were akwa kwuo okwu wepụ a n'ezi ememie aja m ada m achụ ya mma I dey beautify am otu ahụ na osu wee bịa m nsi otu ahụ and ọ bịara na m n'uche otu ahụ nsi otu ahụ wee mee ana m afụ the result ozugbo karịa nke ahụ m plan for. Do you understand? Aja erika eji aja ebupụ a whole lot of things eji aja wele efopụsị weed from your farm, your spiritual farm is what I mean. Ikwesịghị ịghọta ihe na-ekwu na when I make certain statements ikwesịghị ịghọta ihe na-ekwu eji aja wele efopụsị weed that are trying to choke your crop, your spiritual crop, your desire. Do you understand? Enwere m ike na-agala onwe nkịta anụ afụ m ụmụazị on the road fekene m ife a agbakwa m okwu chụpụ aja ya mgbe eme amanya m aka na akpa wele ego ọrụ 50-50. That is why ego anaghị akọ m na wallet, especially ụmụ kirikiri ego 50 na 100 na 200 naira ọ da akọ m na akpa ma ụmụ ya 10 naira 5 naira 20 naira ọ da akọ m na akpa mmanya aka otu anụ ewere m ya kpọọ m ụmụazị ahụ nyesi ha jen goro biskit ọwa aja. It does not mean I'm not coming among Mazia for joy. Come on, no, and may have because they need it. And also at the same time, I make an intention to receive what I want. Owabun wolu nyamunka wolunka. And again, actually, more you can make use of any natural agent
to pass information to the spirit. Human beings are nature agents. Animals are nature agents. Do you know? I'm going to achụ aja na achụ mma. Sometimes, ana m feed anụmanụ in the name of aja. Ị mana ezi nwa na-ede efula ebe anụ, sometimes like this, ihe ya agbata m n'uche bụ worusia ife azụ na-eri jee na mmiri nyefa. Ife ahụ ma na azụ na-eri, azụ nọ na mmiri na-eri. Mmiri nji arụ ọrụ, mmiri shim ọwụ river. Azụ nọ ebe ahụ buru ibu. Ịghọta? So that thing azụ na-eri, mgbe ụfọdụ otu ọbịa m n'uche, just take it, go down to river, give it to them. Otu a kwesị m otu a mee mkpụrụ a na-egokọ ọmị ya, gbada mmiri, nnu ebe a tọghesịa m ya, wekọrị ha n'ime mmiri, ịfụ azụ a na-ama isi na-awarụsị ya na-eri. Ekwubie m okwu gha azụ na-amara onwe m. Ihe abụọ aja. Mana ịgba people about ịga na mmiri je chụọ aja, their mind go to ịkpakọ ibu, eweta ọdịka baafụ a, akpakọjucha ya ife, ewere eje dọmpụ n'ime mmiri. And unless na-eme ya, achụbere aja mmiri. But I'm just telling you, ọdịka aja m na-achụ, adị m achụ ya mma. Otu ọ bụla o si wee bịa m uche nso otu ahụ mee, adị mmele anya m for the effect. Ịghọta ihe m na-ekwu? I'm just giving us hints. Then, ultimately, every day, o nwere aja ị kwesịrị ịdị na-achụ for your desires. That aja bụ ịga ọfọ. Nkwuchekwa, a return kwam. The highest and the best aja bụ ịga ọfọ. Daily morning communion with your spirit forces. Ịga ọfọ. I demonstrated to me the other day with ọjị, with nzu, edo, nkwụ ọkụ, and all that. Aja. That na ịga ọfọ gị every day, as far as you make use of all this material, fa bụcha aja material, fa bụ nni mmụọ na-eri, ifụlụ ọjị a, ọwụ nni mmụọ. Ifụlụ nkwụ ọkụ ị na-awụpụrụ mmụọ na anị, ọwụ nni, ọwụ aja. Ifụlụ nzu ị na-ewere mapụrụ mmụọ, ọwụ aja, nakwa ihe ndị ọzọ, aja erika. Ịga ọfọ is the ịchụ aja par excellence that you do every day. I encourage my followers. Ebro my follower, man, I now go off every day. Bido boy, you've not started. Ebro my follower of facing one head, and then I go for every day. What that catch you for an igwe? You are yet to begin. Ibido boy. I go for nyawa aja kacha aja. Madu pese nacho every day. What that? Where's his name is here? You understand? Makana nyabwe go for every day na-enye aka. Chigi ga na-enweta enough energy na. Ma ndị ichie ma aja anụ ma ọla mmụọ niile gị na ha ga na draw energy from that ego for gị. For nyawa ọjị ị na-agọlụfa ịgọcha ịwa iwelu tụpụrụfa. It is an energy. If nyawa nkwụ ọka ịyahụ ịgba imerụ ịwọpụrụfa. It is energy. And it is adding to your energy reservoir. If you have energy, they are adding to your energy reservoir. To manifest your desires more easily. Or to remove weeds, unwanted grasses, trying to choke your plants, your desires. See, let me tell you, one secret about a go for every day. Such a person now go for every day. Hardly, konyo ga nafa. Asi akogeli, uke, amosu. Sorry. So iblo na go for every day. Igana enwe less disturbances from ndị uke, from ndị akogeli. Ema the reason? The reason bụ that na nyabu uke
ga-abịa ịkwụchiri gị ụzọ na desires gị na ị ga-enweta ya, ga-abịa ịkwụchiri gị ụzọ na nke a meme ọ na nke n'ime, because a ga-enwe reason. Ọ ga-abịa na-ewere oke on that your communion table every day. Therefore, onwe ụgwọ ọbụla iji ya, ị ga na-akwụ ya site na ya bụ communion, ya bụ libations ị na-apọ, ị ga na-akwụ ya na-akwụ ya. Do you understand? Maka na ka ị na-enye ndị aka nri ka ị na-enye ndị aka ekpe. Ịfụdara na anya wuke nwere ike ise n'elu sị na esere ya ma ọ aka oghere. Ịfụdara na you are attending to them actually, because you are attending to all the spirit forces that are connected to you. Ha ga na-ewere oke. Ha ga na-ewere oke. Such a person, somebody na-aga off every day, ụzọ ya anaghị echi nya nke ochie nnọọ tachido. Mba, ochigodu ụzọ onye ahụ dịka ochigoduru. Ịma na mebi na chi onye ahụ gara ezumike, because ọ bụrụ oge ọbụla ka chi mmadụ ji akpatara ya akụ. Nya ogoro nke wee eziokwu, ọ bụrụ oge ọ na ka chi gị na-anọ n'ọrụ agbata ịdị na-ebutere ihe mbute ego na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ oge ọbụla, o nwere oge ọ ga-eruo ọ dịka chi ga-asụ arụ azụ. Ịma na agwụ bụ ihe, agwụ na ike nga bụ ihe chi mmadụ ji were eje were anụ ọgụ ma ibute ihe ọma. So agwụ na-ebute ego nwere oge o ya eruo otu a, o buteketa ọsụgharụ ọ tịkwarụkwa ahụ. That period ọ ga-asụgharụ wee tịkwarụkwa ahụ, o nwere ya nete nga na-abataghị aka maka na agwụ na ezumike. You understand that period? Mana ọ nọketakwa otu anụ efu ya okunikwa with much energy. Efu ya ego niile ahụ dịka ọ hangị o je bukọtara ya. Onye mere onye ọbụla na-eme ife mmụọ ga-enwe ndidi. That na ndidi bụ ọgwụ ụwa. Ụbọchị niile abụrụ ofu. Enwere oge for everything. Oge agwụ ya na ezumike a ka ọ sụgharịgodo tekwarakwa before bido butewekwa. Ghọta ya that na such is life. It does not mean no nwere ihe dị wrong. Nothing is wrong with you. Onwe onye na-eme gị nọ na-agwụ gị chọrọ itekwala ahụ before o butekwa wee butewe. That period agwụ gị retrieve a little. It is not for you to now relax na ịma ngozi ọjị na ịma ngozi ọfọ ma na ịma nchụzi aja. Ị ga na-achụ nyawa aja because ka ị na-achụkwado nyawa aja ahụ that period ka ị na-akwadola agwụ gị much energy o ejikwa wee kuni ọzọ wee butewekwa. Do you understand? Ihe a na-agwa gị na-eme every living human being, ma anyị nwa bụ dibịa. O nwere oge dibịa ga-anọketa otu anụnwa iru ọrịa zụọ ka afịa ọ na-eketa ọdụ ka ọnyụrụ ọkụ. O nwere ike ma dibịa afụkwa na onye sịrị ya ife that period, mana ọ na-eketakwa otu a agwụ ya achanikwa. Onye merụ na baa side baa ya ebe o nwere iru okwu anyị na-ada ekwu anyị na-asị agwụ obute o buteketa ọ dịka ọ na ọma mbutedebe, ọ dịka ọ na ọma ngwụ agwụ ọgwụkwa, ọ dịka ọ na ọma mbutekwa. Ya agwụ okwu anyị na-ada ekwu gbasara agwụ na this our area. Agwụ o buteketa ọ dịka ọ na ọma mbutedebe, o butedebe ọ dịka ọ na ọma mbutekwa ọzọ, mana ọ na-eketakwa efu ya obukọsịrịkwa na aha. That is agwụ. So I'm trying to tell you that na yes, enwere some time in life ọ dịka asị na ọkwa adara ibube, mana ọ dara ibube ọ na-eketakwa efu ya ọchanikwa. Therefore, ịchụ aja gị kwesịrị ịkwada regardless the situation. And another thing bụ na ị ga-aghọta that na mmadụ niile abụrụ ofu. Eji na onye ọzọ were atụ ile onwe gị, eji na onye ọzọ were define onwe gị, eji na onye ọzọ were ama ile onwe gị. Onye ahụ nwere his own destiny, you have your own. Build on yourself. Chụba aja chụọ ebe ụzọ gị. Emele enu emele ana aja ị chọrọ ga-emecha ị ga-eri uru ya. It's a must.
aja ịchụrụ onwe ha ọ naghọ n'iyi. Aja ịchụrụ ọ naghọ. That is why anyị ji agba people ndị a na-ada asụ asụsụ na-alụrụ ọrụ na ọ gaghị aga. I don't believe in such language. Na-achụrụ aja na ọ gara aga. Such language doesn't exist in Ezinwanedo dictionary. Onwere aja ọbụla esunyelụ mmụọ na-agaghọ. Onwe ha, here is for me today. Onwe ha aja ọbụla, whether ma ngo chọrọ direct ma ọ bụ dibịa chọrọ n'afa gị. Onwe ha aja ọbụla ịchọrọ mmụọ na n'iyi. It added something to your energy reservoir. No, kama o nwere ike the purpose iji ma wee chụ dị aja. I nwetaghọ ya ozugbo onye mere o ji wee dị ụka na ọ gaghị aga. Ịghọta ihe m na-ekwu? Onwe ha aja na-anaghị aga aga. Maka ndị ya afa chụrụ na aja today fasị dibịa gbaa afa ka mma ma ọgam. Adịkwu m ala ka ịgba dịka afa yourself. Because you are already ikwere ka chifu efe ịda ụtụwa go ọlụ ya lụrụ aja ịchụrụ. So na aja ọbụla ịchụrụ ọ gara aga. Ọ gara aga chụba aja. Ọ na-emekwa some people ya n'ụtụtụ otu afa gọcha ọjị. Awa ya awụ ya n'efere. Erid wegodo ọjị. Ọjị gbudo iru na anafasị hey na ọfọ ngala gara aga. Who tell you? Stop speaking such language. Iwa ọjị. Share, eat your ọjị with mmụọ so gị in peace. Stop interpreting a bloody biafa. A blue godi biafa, that particular ọjị ọ bụla na ka iwere ya gbawa afa. Ịghọta ihe na-ekwu? Aja ọbụla ịchọrọ gara aga. Aja ọbụla ịchọrọ gara aga. So wee bụrụ ya. I believe that mmadụ ghọtara ihe m kwuru tata na nkụzi anyị ji wee bịa tata. Cheta dịka ị na-esonye m na nkụzi a na-enjoy my teaching. Try to share the video. Share the video massively and also join us on our YouTube channel. Anyị nọkwazi na YouTube. Ezinwanedo. Join us there. Subscribe and also like and follow our page on Facebook. Help us to grow this page. Maka na page anyị ga-esite na wee na-agbasa ozi. Onye anụ ya karịa ibie, onye mụta ya kụziere ibie, na ọkwa ya ka anyị nọ na ya. Bunu ibu anyị danda. Bunu ibu anyị danda. And when you share knowledge, you get more. So ekenere m ọnụ, onye ọbụla achụba aja, gọba ọfọ. Gọba ifere ịga ọfọ. That is why I don't joke with it. And they go from every day. I'm not try, agba mbọ fụ na at least up to 2 items ga really involved na go from every day. Out of nzu, edo, ọjị, nkwụ ọkụ, nkwụ enu. For these 5 things, at least at all, 2 or 3 ga really. 2 ma ọ bụ 3 ga-anọrịrị ya na ịga ọfọma everyday. Maka na ọra mmụọ ndị nna agbọkụ o nwere nke onye na-eri onye mana nke ọ na-eri ọbịa na-ewolu. Ịga ọfọ ga-enyere gị aka ị na-offset your spiritual bills. Ụgwọ iji eji na mmụọ ị na-akwụ ya mmụọ ndị iji ụgwọ ha na-anarụ gị oke. Ọ nọkọta anya ụwa anyị kwubie ya ị nwere onwe gị. Ị nọkọtakwa n'otu anụ igbuo ruchi gaa n'ịchọ ya. Apart from ịdị na-aga ọfọ, ị nọkọta otu anụ igbuoro mmụọ anụ. Ife a na-emekwa. Because na much energy is contained n'ọbala. So ekenere m anyị. We have to stop here for today. Maka ndị sonyere m na program a ekenere m ọnụ rie nne. Deme maka isonyere m ka ị na-esonyekwana m ka warụ ka ị na-agbasakwanya bụ ozi. Share the video massively. My name is Ezinwanedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ifeọma meela ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ n'ihe anyị kụziri tata, jụọ m ya na comment section ma ọ bụ ị bịara m inbox. My number is there. 080-324-77868.
0803-247-7868. That is my number, both WhatsApp and for calling. 08032477868. That's my number. God is here and ask me when you have flota. I got for quiet. We do the